schools are declining. Schools are declining in India. Now more than 94,000 schools has been shut down in the last decade in India. 94,000 schools. Average 25 government schools are closed every day. Every day 25 government schools close out. And the enrollment in the government schools is also reducing. 2.26 crores people enrollment tagutundi every year. And states with highest levels of rationalization, UP, Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir. Ikkada tagutunnai number of government schools. Then children left behind in Madhya Pradesh, 7 lakh children never enrolled in any school. A school lo enroll avaledu. So you see, the government school enrollment has been reducing from 71% to 49%. And a government school lo the enrollment rate is reducing. So deen meeda we have a case study on this. You are the district magistrate of a predominantly rural district with a large tribal and economically vulnerable population. The district administration has undertaken a review of the government schools. Several schools have fewer than 20 students, poor infrastructure, teacher shortages. The state government has therefore instructed the district administration to rationalize schools. Rational school ante em ledhu. For example, there are 3 schools in your district. Close chesi oka school e bet. That is called rationalization. By merging 35 small schools with nearby large schools. The officials argue that rationalization will reduce the administrative expenditure, address the teacher shortages, improve the infrastructure, allow better utilization, and provide students with better education facilities. This is administration cheptundi. Next. However, many of these schools proposed for closure are located in remote villages. A survey conducted by your office revealed that some children would have to travel 3 to 6 kilometers to reach the merged school. Ante merged school ki vellaniki 3 to 6 kilometers vellali. Parents, particularly of girls, are reluctant to send children over such distances. అంటే 3 to 6 kilometers రోజు వెళ్ళాలి, ఒక అమ్మాయి వెళ్ళాలంటే ఒప్పుకుంటారా? They are reluctant to send them. So they are reluctant to send them. Some tribal children may drop out because దూరం అయిపోతుంది. Seasonal migration of families make regular attendance difficult. One proposed school serves children from particularly vulnerable households. Meanwhile, the DEO, District Education Officer, tell you that state has fixed a deadline for completing the rationalization process. And a deadline on the local decision తీసుకోవాలి. And failure to meet the target may adversely affect your performance assessment. A local legislator also pressurizes you to retain 2 schools in his constituency. అంటే మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో స్కూల్స్ క్లోజ్ చేయొద్దు. ఎందుకు స్కూల్స్ క్లోజ్ చేస్తే వాడేం చేయలేదు కాబట్టి స్కూల్ క్లోజ్ చేశారని వాడికి ఓట్లు పడవు కాబట్టి. Although they have very low enrollment. A private school operator in your district, private school operator ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు కానీ స్కూల్ క్లోజ్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ మేము అరేంజ్ చేస్తాం. మా ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకుంటాం ఆ పిల్లల్ని, ట్రాన్స్పోర్ట్ మేము ఫ్రీగా ఇస్తాము అని ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ కూడా ఆఫర్ ఇచ్చాడు. Questions. Identify the ethical issues involved in this case. Identify the stakeholders and their competing interests. What are the options available to you? You critically evaluate them. What course of action would you adopt and why? Suggest institutional measures to ensure that efficiency in public administration does not compromise social justice. 20 marks. Okay? Now tell me, what are the ethical issues involved? మీరు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ది ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్? See, you are the district magistrate. నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి అని ఆలోచించాలి. వాట్ ఆర్ ది ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఏమేమి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, నీ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, నువ్వేం చేస్తావు, ఫైనలీ నువ్వేం చేస్తావు? What are the ethical issues according to you?
ఏమేమి ఉన్నాయి ఎథికల్ ఇష్యూస్? టెల్ మీ ది ఎథికల్ ఇష్యూస్. Use some ethical terms you shared. What are the ethical issues according to you? మీ ద్వారా ethical issues ఏమున్నాయి దీంట్లో? What are the ethical issues involved in this case? Ethical issues. First, నువ్వు కానీ స్కూల్ క్లోజ్ చేస్తే మీకు అక్కడ ఇచ్చారు ఎఫిషియెంట్గా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయొచ్చు, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫిషియన్సీ versus equity. Equity is nothing but where every child should get it. Every child should receive the education. That is called equity. Efficiency versus equity. Then second, objectivity versus compassion. అంటే నువ్వు డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నావు, అక్కడున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అయ్యి డేటాను యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ డెసిషన్ తీసుకున్నావు. దానివల్ల ఏంటి, యు ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ కంపాషనేట్లీ టువర్డ్స్ ది రిమోట్ స్టూడెంట్స్, ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్కి నువ్వు ప్రాపర్గా యాక్ట్ చేయట్లేదు. దెన్ థర్డ్, రూల్ ఫాలోయింగ్ వర్సెస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. Rule following versus the public interest. Now you are following the rules, but the public interest is getting damaged. Especially the rural and tribal children are getting damaged. Okay. Now fourth, individual welfare versus institutional efficiency. Institutional efficiency. అంటే ఆ 15 మంది స్టూడెంట్స్ కోసం ఆలోచిస్తున్నావు, కానీ దానివల్ల ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవ్వట్లేదని ఆలోచించట్లేదు. ఓన్లీ యూఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దోస్ 15 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది రూమ్మేట్ విలేజెస్ అండ్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ చిల్డ్రన్ హూ మే గెట్ ది బెటర్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇవి ఉన్నాయి కేసులో. అంటే ఇవన్నీ నీ మైండ్లో తిరుగుతున్నాయి. అంటే దీనికి వెళ్ళాలా, దానికి వెళ్ళాలా, అది చేయాలా, ఇది చేయాలా, అది చేస్తే ఇది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, ఇది చేస్తే ఇది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. నౌ హూ ఆర్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్? ఎవరెవరు ఉన్నారు స్టేక్ హోల్డర్స్? ఎవరెవరు ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయినారు? హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్? డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఏం కావాలి? వాట్ డస్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నీడ్? వాళ్ళ యొక్క మోటివ్ ఏంటి? ఏం కావాలి వాళ్ళకి? ఈ కేసులో వాళ్ళకి ఏం కావాలి డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి? గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఎఫిషియంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్. సో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ want efficient implementation of these rules. District administration ki idi kavali. Then inkevaru unnaru? Who are the other stakeholders? Children ki em kavali? What does the children want? Children ki em kavali? Walla main motto enti? Education. They want accessible and quality education. అంటే నాకు దగ్గరలో ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్, యాక్సెసిబుల్గా ఉండాలి, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. సో దే షుడ్ హ్యావ్ ది యాక్సెసిబుల్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. దే షుడ్ హ్యావ్ ది యాక్సెసిబుల్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు స్టేక్ హోల్డర్స్? ప్రైవేట్ ఆపరేటర్. సో ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ యొక్క మోటివ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది ప్రైవేట్ స్కూల్ యొక్క మోటివ్ ఏంటి? వాడికి ఏముంటుంది మైండ్లో మోటివ్? అంటే ఆ స్కూల్లో మానేసి నా స్కూల్లోకి వస్తే నా స్కూల్కి ప్రాఫిట్ వస్తాయని అంటారు కదా. సో హియర్స్ మోర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ బిజినెస్ మోటివ్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారు స్టేక్ హోల్డర్స్? Teachers. There is shortage of teachers. Teachers లేరు, షార్టేజ్ తక్కువ.
సో వాట్ ఈస్ టీచర్ వాంట్? టీచర్ యొక్క మోటివ్ ఏముంటుంది? ఏం కావాలి టీచర్కి? ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి, మంచి వర్కింగ్ కండిషన్స్ కావాలి, మంచి శాలరీ కావాలి, మంచి ప్లేస్ కావాలి. సో యూ నీడ్ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ కావాలి. దెన్ ఇంకెవరు ఉన్నారు? దెన్ హూ ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ హియర్? లెజిస్లేటర్ ఉన్నాడా? ఒక లెజిస్లేటర్ ఉన్నాడు, తనే కదా క్లోజ్ చేయొద్దు స్కూల్స్, నా స్కూల్లో కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో 2 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అవి క్లోజ్ చేయొద్దు అని చెప్పాడు. సో దర్ ఈస్ లెజిస్లేటర్. లెజిస్లేటర్కి ఏం కావాలి? వాట్ డస్ ద లెజిస్లేటర్ నీడ్? His main aim is some constituency matters to him. His constituency matters to him. So his constituency. Constituency matters to him. Then there are parents who are involved here. Parents of interest into what does parents want? సేఫ్టీ కావాలి, సెక్యూర్డ్ కావాలి, అఫోర్డబుల్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్, అంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. సో దే నీడ్ సేఫ్టీ, అఫోర్డబుల్ ఎడ్యుకేషన్. సేఫ్టీ అండ్ అఫోర్డబుల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్. ఈ కేసులో ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్కి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఒకరికేమో ఇది కావాలి, ఇంకొకరికేమో ఇది కావాలి. Now, what are the options? మీ చేతిలో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఏం చేయొచ్చు మీరు? What are the options available to you? What are the options available to you? First option, option 1, rationalize the schools. అంటే ఒప్పుకునే, ఆ డెసిషన్కి ఒప్పుకునే, రేషనలైజ్ చేసి, అంటే స్కూల్స్ మర్జ్ చేసి, అంటే ఒక స్మాల్ స్కూల్స్ని, ఆ 35 స్మాల్ స్కూల్స్ని పెద్ద స్కూల్స్తో మర్జ్ చేయి. దానివల్ల వచ్చే మెరిట్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది మెరిట్స్? దానివల్ల వచ్చే మెరిట్ ఏంటి? బెటర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు, నువ్వు అక్కడ బెటర్గా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయొచ్చు, ఆ స్కూల్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటని. దాంతోపాటు ఏంటి? ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది నాకు. అంటే 35 స్కూల్స్ మెయింటైన్ చేయడం కన్నా ఒక స్కూల్ మెయింటైన్ చేయడం ఈజీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దెన్ సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ది ఎడ్యుకేషన్, reduce the administration, reduce the administrative funding. It will reduce the administrative funding. And also teachers ని కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. There will be better teacher utilization. Better teacher utilization. Better teacher utilization. So this comes under the J.S. Mills utilitarian approach. This supports the J.S. Mills utilitarian approach, which says that maximum good for maximum number of people. Maximum good to maximum number of people is the J.S. Mills. అంటే నువ్వు ఆ 15 స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఆ 20 స్టూడెంట్స్ కాదు, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి ఆలోచిస్తాం. దట్స్ వై యూ హావ్ టేకెన్ ద డిసిషన్. ఈ మెరిట్స్ అన్ని దానికి సపోర్ట్ చేస్తాం. నౌ కమ్స్ ద డిమెరిట్స్. వాట్ ఆర్ ది డిమెరిట్స్? వాట్ ఆర్ ది డిమెరిట్స్ యూ హ్యావ్? మీ దాంట్లోనే కేస్ స్టడీలోనే ఇచ్చారు. ఒకవేళ 3 to 6 కిలోమీటర్స్ ఉంటే డ్రాప్ అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, సీజనల్ మైగ్రేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, దాంతోపాటు చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్. ఇట్ ఇగ్నోర్స్ local concerns, increased dropouts. There will be increased dropouts in schools.
స్కూల్స్లో డ్రాప్ అవుట్స్ పెరుగుతారు. దెన్ వల్నరబుల్, ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ డిసడ్వాంటేజియస్ ఫర్ గర్ల్స్. అంతే కదా, గర్ల్సే తొందరగా డ్రాప్ అవుట్ అవుతారు బికాజ్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాలంటే వాళ్ళని పంపించరు. సో ఇట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజ్ టు గర్ల్స్. Now if I take a decision like this under rationalized చేసే అంటే it goes against Gandhiji's Sarvodaya concept. What is Gandhiji's Sarvodaya concept? అంటే లాస్ట్ మైల్ అండ్ లాస్ట్ పర్సన్ కూడా గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ అందాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ స్కీమ్ ఆర్ ది పాలసీ, యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ the last mile person and the last person who is benefiting out of your scheme. ఇది అగైనెస్ట్ దానికి వెళ్తుంది కదా. అంటే యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వల్నరబుల్ పాపులేషన్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పర్సన్స్ హూ వాంట్స్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద స్కీమ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది మెరిట్స్, దీస్ ఆర్ ది డిమెరిట్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఆప్షన్ టు హ్యావ్? ఆప్షన్ టూ, ఆప్షన్ టూ ఏముంది? ఆప్షన్ టూ ఏం చేస్తావు? యూ రిజెక్ట్. అంటే నువ్వు రేషనలైజేషన్కి ఒప్పుకోవు. యూ రిజెక్ట్ ది రేషనలైజేషన్. యూ రిజెక్ట్ ది రేషనలైజేషన్. రేషనలైజేషన్ రిజెక్ట్ చేస్తావు. దీనివల్ల వచ్చే మెరిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది మెరిట్స్? యూ ప్రమోట్ యాక్సెసిబిలిటీ. అంటే యాక్సెసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నావు. యూ గివ్ ది యాక్సెసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్. It protects the interest of tribal or vulnerable population. Tribal or vulnerable population. Tribal or vulnerable population help us. So it will also lead to, it demonstrates the compassion you have. It demonstrates the compassion you have. What are the demerits? What are the demerits you have? టీచర్ షార్టేజ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అలాగే ఉంటుంది, అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్, డిఓ చెప్పాడు కదా, నువ్వు కానీ సరిగ్గా రేషనలైజ్ చేయకపోతే నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. దట్ లెజిస్లేచర్, ఎవడైతే లెజిస్లేచర్ నేను సజెస్ట్ చేశాడో క్లోజ్ చేయొద్దని, హీ మే గో అగెన్స్ట్ యూ. So, one is wasteful expenditure. Teacher shortage will persist. Teacher shortage will persist. And also, the education quality will be poor. Education quality will be poor. Teachers leru, education quality ledu. And the legislators may go against you. These are the demerits you have. E demerits unnai. These are the demerits you have. Then what is the third option? Third option. The third option is need-based rationalization. Need-based rationalization. You will divide the schools into different categories. You will divide the schools into different categories. There is category A, category B, category C. Here are schools ni categories ga divide chestam. The category A school is low enrollment, plus nearby alternative, plus safe transport. You merge that school. ఆ స్కూల్ని మర్జ్ చేస్తాం.
మర్జ్ చేస్తాం. సెకండ్, లో ఎన్రోల్మెంట్ ప్లస్ మీడియం డిస్టెన్స్ ప్లస్ less transport. You provide the transport facilities. Provide the transport facilities for the less accessible areas. Then category C, it is also low enrollment plus remote village plus no transport. You retain that school. Retain as a special school. Retain as special school. So this is how a final option can be reached. This option is a valid option. అంటే నువ్వు ఏదైతే ఈజీ యాక్సెసిబుల్ ఉన్నాయో వాటిని మర్చ్ చేసావు, ఏదైతే మీడియం యాక్సెసిబుల్ ఉన్నాయో వాటికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేసావు, ఏదైతే యాక్సెసిబులే లేవో వాళ్ళకి ఆ స్కూల్ అలాగే ఉంచావు. అంటే అన్నిటికీ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అప్రోచ్ వెళ్ళకుండా ఒక డేటా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ తీసుకున్నాం. ఎవిడెన్స్ బేస్డ్. సో కాబట్టి నీ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ని టైం అడుగుతాం. సార్ నేను ఒక ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, టైం ఇవ్వండి అని అడుగుతాం. వెళ్తావు, ఆ డిస్ట్రిక్ట్ అంతా సర్వే చేస్తావు. ఏమని సర్వే చేస్తావు? ఆ స్కూల్ ఎంత దూరంలో ఉంది, ఎంతమంది ఎన్రోల్మెంట్ ఉంది, ఎందుకు ఎన్రోల్ అవ్వట్లేదు, ఎలా ఎన్రోల్ చేయాలి, ఒకవేళ సేఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వస్తారా, రిమోట్ విలేజెస్లో ఎంతమంది వస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఆలోచించి కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తాం. డివైడ్ చేసి దెన్ యూ టేక్ ఎ కాల్, దెన్ యూ టేక్ ది ఆప్షన్ 3. అలా యువర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ బి. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సల్ట్ ది కమ్యూనిటీస్. అంటే ఆ రిమోట్ విలేజెస్లో ఉన్న కమ్యూనిటీస్ని అడిగి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరగచ్చు, స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ పెంచడానికి ఏం చేయొచ్చు, టీచర్స్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎలా పెంచాలి, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ టేక్ కేర్ అండ్ యూ విల్ టేక్ ఏ వైస్ డెసిషన్. అలా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పరంగా నువ్వు మెజర్స్ తీసుకుంటావు. దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ బి. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ షుడ్ రైట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, Amartya Sen, there is this capability approach. Amartya Sen capability approach, where if you provide the skills or the capabilities to the people or these children, they can pass on to the future generations. Kabatti you should not leave one children also. Oka children ni kuda nu vadalukodu. And even there is John Rawls justice as fair justice, fairness. సో ఈ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయడం వల్ల అందరికీ ఫెయిర్ జస్టిస్ వస్తుంది. ఎక్కడైతే మర్చ్ చేసినా వాళ్ళు మర్చ్ చేసాం, ఎవరికైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇచ్చాం, ఎవరికైతే కేటగిరీస్ కావాలో వాళ్ళకి ఇచ్చాం. ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఒక లెజిస్లేటర్. ఆ లెజిస్లేటర్కి నువ్వేం చెప్తావంటే, సార్ మీ ఊర్లో కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే మీరు గవర్నమెంట్ అడిగి తెచ్చుకోండి, లేదా ప్రొవైడ్ సైకిల్స్. Cycles is a very easy method of giving to the children, right? Provide cycles or as your measure. ఇవ్వండి మీ చిల్డ్రన్కి, మీరే కదా గెలుస్తారు, మళ్ళీ లెజిస్లేటరే గెలుస్తారు కదా, సైకిల్స్ ఇచ్చారు మాకు ఫ్రీగాని. సో కాబట్టి గివ్ ఏ ఫ్రీ బిఎస్ సైకిల్స్ విచ్ కెన్ ప్రమోట్ ది ఎడ్యుకేషన్. అలా లెజిస్లేటర్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ విచ్ యూ కెన్ సే, విచ్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ impartial, compassionate, integrity, evidence-based, rule-based policy decision making can be taken. ఇది ఈ కేస్ స్టడీకనే కాదు, మీరు ఆలోచిస్తే చాలా కేస్ స్టడీస్కి ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఏదైనా మూసేయాలి లేకపోతే ఏదైనా చేయాలంటే ఇవి మీరు వర్కౌట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ వర్కౌట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, దిస్ హౌ కేస్ స్టడీ కెన్ బి రిటన్.